Fala galera, tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão? Pessoal, hoje vamos jogar Final Fantasy XVI aqui com vocês. A gente vai dar continuidade à nossa história aqui do Final Fantasy XVI, tá? E, gente, no último episódio aconteceu muita coisa. Eu recomendo você olhar e assistir o episódio, que tá muito legal também. E no último episódio a gente conseguiu o poder da Shiva, que é o poder do gelo, tá? E se você quiser saber como conseguiu e tal, dá uma olhada no último episódio para saber mais, tá? Aqui no meu canal, beleza? Também tem na playlist, tá? Bom, gente, prepara a tua comida aí e vamos nessa, tá? Simbora? Então vambora. Nesse final de semana, é isso aí. Vamos nessa. Tá? A gente tinha parado aqui na última vez no esconderijo, testando o poder que a gente tinha recebido, que é o poder da Shiva aqui e tal, entendeu? A gente testou, mostrei como funciona também e tal, pra gente saber como funciona melhor o poder dela, beleza? Bom, é isso. Então vamos nessa. Agora a gente vai falar com... Vai na enfermaria e falar com o Joshua e com todo mundo, né? Pra continuar a história, beleza? How are you feeling, Joshua? Better than I was. But not nearly as well as you should be. Your cuts and burns may have healed, but your body still bears the burden of every spell cast. And what would you have had me do? It was no ordinary foe we faced. It was the Warden of Darkness. Yet still, it was not enough. The king could have ended me at any moment, but instead chose to toy with me like a curl does a mouse. You underestimate yourself. Oh, it was crystal clear. Only one man established his dominance that day, and that man was Barnabas. I'm sorry, brother. That was ill-spoken. It's just... I have never felt so powerless. And when so many are looking to us for strength, perhaps the prince feels the same. What is this place? Don't move. Here, it's fresh from the well. Grandmother told me spirits sometimes get lost, and that the lanterns guide them to their proper place. I set one on the river for her when she passed away.
fiend works from the shadows. Was it you who guided my hand then, Ultima? No, not you. This is my doing, my fault, my sin to bear. And for it, I must atone. Your hurts are healing nicely. It was my poultices that saw you well. You make them? And sell them, or try to. Earns me enough for bread, most days. Forgive me. I have nothing to... I know, but I couldn't just leave you lying there. You're going then? Of course. I'm healed. Thanks to you and your poultices. Will you promise to come back and visit? Well, Phoenix, it would seem that I owe you my wings. Perhaps he can find an answer. You will be returning to Waloed soon, I gather. I see no reason to wait. Then neither do I. I can think of a few, but I doubt they'll stop you. You will take your medicine. Of course, Lady Daya. Set on leaving already, are you? How long will it take us to get back to Ash? Dunno, about the same amount of time it took us to get here. Maybe less, if your uncle can find someone trustworthy to patch up the Enterprise. All depends on where we're putting into port, mind. Yes. It's not as if we can put ashore wherever we choose. We have to assume that the whole of Ash is hostile, and that we'll be attacked on sight. Then we must find a place they won't think to look. And I have an idea who might know of one. The Professor! I'll go and tell you coming. While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsman. I wish to pick his brains about Ultima. Then I'll talk to Karen about supplies for the journey. They may not be easy to come by in Ash. Your brother's body won't take much more of this recklessness. You know that, don't you? I do. Ok. Bom, vamos falar com a Vivian para saber da situação do mapa, do local, como está, né? I still say it were a compliment. Say, Clive, I was wondering when you'd arrive. Please tell me you've come to take our young prodigy here off my hands. I'm not here for Mid. I need information on Ash. Then why not ask Molly if you can look in one of her ovens? Go on. As soon as the Enterprise is ready, we'll be setting out for Drake's Spine. And we're going to need a safe place to land. Preferably one that won't see my ship blown to shit and splinters. If it were that easy, do you think Waloed would have resisted invasion for so long? Very little is known of Ash, and the information we do have is spotty and outdated. We have the good King Barnabas to thank for that. Waloed's borders have been closed to outsiders since the day he seized the throne. If there is anywhere safe to land, you won't find it on my map. Then tell us what we will find. I'm sure you know better than we do. But no splinters. All right.
if it will get you out of my hair. But interrupt me, and it's over. Understood? Ok. O último cristal maté pra gente destruir. The one they call the last king. Understand him, and you will understand the kingdom of Waloed. Barnabas was only a boy when he arrived from beyond the southern seas, and barely a man before he united the ragged tribes of Ash. And having unleashed them upon the formidable Veldemark, he set his throne upon the ancient kingdom's ruins. The victory sent shockwaves around Valisthea, tales of Odin's might spreading through every court, parlor, and drinking hole in the realm. Note that this was in the year 843, and that the king still sits upon his throne some 40 years later, quite untouched by time. Waloed's recent inaction left many wondering if Odin had lost his appetite for war. And yet here we are. The Einherjar was committed to the fray, a bold declaration of intent. Orcs swarm around Drake's Fang, and throngs of Akashic haunt Canvas streets. Though how precisely the havoc they wreak serves Waloed remains unclear. Regardless, if the order to attack truly came from King Barnabas, then one thing is certain. Waloed has achieved the impossible, and made bedfellows of beastmen and the ether-addled alike. All of which is a roundabout way of saying that you will be in unknown territory when you set foot on Ash. Much of the continent has already been lost to the Blight, and what few ports remain will be fiercely guarded. And that is to say naught of its natural defenses. Offshore currents will cast an ill-equipped ship out to sea one moment, and dash it against the rocks the next. But then the Enterprise is anything but ill-equipped, and Mid has made land there before. Now, if only there were someone with an intimate knowledge of the Shadow Coast, and where a daring gentleman might put ashore. You see, Clive, you had the answer all along. Do you think you can get us back to that beach, mate? Picked you up from it, didn't I? Not that it were easy. The currents were a right bastard. But then, if it wasn't hard, it wouldn't be worth doing, would it? Well said. Thank you, Lady Vivian. If a few morsels of common knowledge and a sprinkling of tavern talk are worthy of your thanks, I wonder what genuine intelligence might earn me. Probably more visits. Mid, I need everyone in the ale hall now. I'll fetch Joshua from the shelves. Aye, aye, Captain. Ai, ai. Muitas vezes eu fico assim, cara. Eu tento ficar o mais confortável possível, né? É que eu sou meio que... Eu sou perfeccionista, cara. Eu fico reparando até na webcam pra ficar centralizado na imagem, sabe? É por isso que... por isso que fica tudo dolorido no meu corpo. Porque eu fico sentado aqui. Eu sento normal, só que... Sei lá, velho, não sei. I have no reason to assume otherwise. Well, then that... Clive, you must listen to this. Lawsman, tell him. Do you recall when we spoke before on the divinity of Ultima? Well, it inspired me to delve deeper into the subject. And what I discovered appears to agree with the findings of His Grace. You will recall that my quest to uncover Ultima's origins began with the mural at Phoenix Gate. But while I've always known it to be important, its secrets have heretofore eluded me. Now, however, I believe I know where to find the more complete example. One that will reveal all we seek. Master Clive, have you ever in your travels chanced to hear of the Circle of Malleus? I would think not, if you have.
But there was once a time when the faith flourished, the oldest known religion in the Twins. And though its popularity eventually waned on Storm, hints of its dogma remain embedded in more modern faiths such as the Crystalline Orthodox. Wait, you said it waned on Storm. What of Ash? Religious monuments are often torn down or repurposed when new faiths rise to prominence. But if no new faith arose, then perhaps the ancient temples might still stand. And so, you see now why I must accompany you to Waloed. It would appear the past still has much to teach us, though in this case, it would not have been possible without the musings of Moss. To think that you carried a copy of my old mentor's chronicles all along. I am relieved to discover it in good hands. I shall guard it with my life. Joshua, if you're finished here, join me in the ale hall. I need to speak to everyone before we leave. Right away. If it please your... Mid said I could ride the Enterprise next. My apologies. By now you've all heard where we're going and why. So I won't bother you with the boring details, only the important ones. If we attempt to approach Stone here by sea, there's a good chance we'll be sighted and fall prey to the capital's artillery. So instead, we'll disembark on the southwest coast and make for Drake's Spine on foot. I say we, but it's highly likely the entirety of Ash is under the rule of Ultima. A large party would only attract unwanted attention, as well as slow our march and require supplies which may be difficult to obtain. Only Joshua and I will be going. And a scout. Preferably a good one. Gav, do you know of any? You bet your ass I do. Might still borrow some of Lady Vivian's maps, though. Just in case, like. Once you've dropped us off at the Shadow Coast, you need to retreat into neutral waters, fly merchant colors, and stay inconspicuous. If you sense any danger at all, you leave us behind and return to Storm. Inconspicuous is my middle name. But like hell am I leaving anyone behind. The ship ain't going nowhere till your scurvy mugs are smiling on deck. Jill, the Enterprise will appear a tempting target for royalists and pirates alike. You're to stop anyone boarding. Don't worry. I'll keep the ship and her crew safe. You'll be needing passage home, after all. But... very well. If there are no questions, I'll see you all at the docks. Let me know when you're leaving. I want a word before you go. Of course. É estranho, né? O cara chama assim, ô, eu quero conversar com você antes, tá? Só que assim, não aqui agora, a gente vai conversar lá no outro lado, tá bom? Tipo assim, só faria mais sentido se fosse, mas é algo discreto. There's something wrong. Not at all. Honestly. Can't a man wish his friend farewell? Just wanted to let you know that I'll keep things in order while you're off saving the world. I'll hold you to that. Ok, beleza, né? Agora a gente vai pra Costa Sombria. Ah, vai demorar a chegar aqui, até aqui, vai. Tem muita coisa que vai acontecer ainda, que vai usar o poder do gelo, aí vai ter o poder da sombra. Eu acho que a gente vai ter que lutar ainda com a última, entendeu? Provavelmente.
Reckon it'll be a long walk to the capital if we follow the cliffs. I'll scout ahead, see if I can't find us an inland route. Clive. There's something I've been meaning to ask. You took her Eikon, didn't you? Yes, I did. She understood. Oh, she understood. Understood that you decided to save the world all on your own, and that you'd die without her power. How dare you make her choose? You knew damn well she'd never refuse you. But I will. You can't keep pushing us away, Clive. The world is ours to save, not yours. I used my gift because I thought it was the right thing to do. And you truly believe this will save you? Will save us all? I do. Then so be it. Just don't forget, you're not alone. Think I found us a trail. Did I miss something? Only that Joshua didn't. I don't get it. Isso, mano. O Joshua meteu um soco bem dado no queixo do Clive. Mas eu entendi que Don't expect a warm welcome. I don't know, Clive. That castle over there looks inviting enough. Shall we sample its inhabitants' hospitality? Eu entendi o que o Joshua quis dizer, entendeu? Tipo, falando que o Clive não tá sozinho, tá todo mundo junto, entendeu? Bom, vamos ver, né? Remember what I said about warm welcomes, Gav? Oh, this place is as dead as Greag's ghost. Ai, ai, inimigos acásticos. Só vamos encontrar esses caras, né? Pode vir então, vem. Todo mundo. Pode, diamante! Let's hope the villagers made it out in time. Era do gelo! It's over. Despawn de gelo! Subi de nível. Do gelo. Fogo, foco. Ignição.
Diga flama! Vocês podem vir, pode vir pra cima, vai. Vai. Transformação! Pode diamante! Fogo fato! Ignição! Corpo planejante! Diga flama! Era do gelo! Era do gelo, era do gelo, tá certo. Formação! Acabou. Eu gostei bastante do poder da Shiva, velho. Os dois poderes que eu gosto muito são aqueles que são mais queridos, né? O poder do choque, que é o poder... Não, o poder do trovão, que é o poder do Cid. E o poder do gelo, que é o poder da Shiva, que é do nosso... da Jill, né? It's Camber all over again. Where the hell are the royalists? Seems you were right about that welcome after all, Clive. Os poderes que eu mais gosto são esses dois, mano. O poder do relâmpago e o poder do gelo. Qual que será o terceiro poder que eu mais gosto? Cara, o terceiro poder que eu mais gosto talvez vai ser o poder da escuridão, viu? Porque o poder da escuridão ele corta tudo, mano, entendeu? Vai ser interessante aquele poder. Ai, ai. Has the whole of Ash fallen into Ultima's hands? That's no peace delegation. We should send a warning to the others. No. My uncle will have an eye on the coast. I trust he'll find a way to entertain any uninvited guests. Our mark is Drake's Spine, and there's a lot of road between us and it. We press on to Stone here. Aye, you never know. It might not be a nest of slavering monsters. Clive, you must go on ahead without me. This stronghold is as old as Phoenix Gate, perhaps older. It may yet hide Ultima's remaining secrets, and if we are to best him, they must be unearthed. All right. Stay out of trouble. I always do. Mostly. You sure about this? About leaving my brother on his own? Of course. Mostly. Lady Vivian's map is so old it's hard to tell which way is up. But if I'm right, we're not far from a village called Eastla. Then we make our way there, resupply, and wait for Joshua. Ok, beleza. Cara,
Pântano me lembra de um certo inimigo aí, não sei vocês. Tem uma tartaruga gigante. This place reeks like a mobile's asshole. Ah, sério? Qual é? It's not the smell that'll kill us. Stay down! You're finished! Disparo de fogo! Disparo de fogo! Tá bom, vamos tentar evitar confronto direto para não enfrentar a tartaruga gigante. Ah, é sério? Fogo fato! Giga flama! Pode diamante! Era do gelo! Ignição! Fogo flamejante! Transformação! Meti o mega flame. Eu acho que agora eu tô aprendendo como usar as asas. Soco flamejante. Ah! Agora entendi. De mega flama. Agora entendi como funciona o poder direito. Era do gelo. Fogo fato! Ignição! Ah, qual é, cara? Ah, agora a tartaruga vai vir. Não! Pera. Calma, calma. Mega flama! Giga flama! Caraca, como não acertou ali, velho? Fogo planejante! Aí, tomei. Calma, poção. Era do gelo. Pode diamante. Transformação. Fogo fato. Ignição. Ah! Não deu. Giga flama! Fogo planejante! Era do gelo! Fogo fato! Transformação!
Ignição lá. Era do gelo. Fogo planejante. Ignição. Fogo fato. Viga flama. Tem uma árvore na frente, pera aí. Pode atacar, vai. Mais uma vez. Pode atacar mais uma vez. Agora que eu entendi. Mega flama. Agora eu entendi muito bem como funciona. Contar até 100. Pode diamante. Caraca, velho. Eu não tenho nenhum descanso em paz. Eu nem cheguei lá ainda, velho. Nossa. Só vamos correr, então. Oh, mas deu pra entender como funciona o poder das asas de luz. Então, porque eu pensei assim, se eu posso esquivar, eu não testei se ao esquivar a esquiva precisa, porque a esquiva precisa e recarrega a Mega Flama, entendeu? Eu não tinha testado isso aí antes. Eu tenho que passar por esse pântano todo, velho. Que é isso? Era do gelo. Nossa senhora. Ah, eu vou deixar pra lá, ele é muito forte. Eu vou seguir em frente. Eu não preciso enfrentar essas criaturas, senão demora muito. Isso que eu já tava enfrentando tartaruga, né? Que demorou muito, entendeu? E mais pra frente tem mais coisa ainda. Bahamut's breath. Don't look down, Torgal. Olha só, vou pular daqui. Mentira. Eu não tenho medo de altura. Vocês têm medo de altura? Eu não tenho, não. Eu tenho... Assim, você considera aflição como medo? Tipo, eu tenho aflição de altura, né? Ficar na beirada assim, eu tenho aflição, sabe? Não sei se isso é considerado como medo, mas... Acho que todo mundo tem aflição, né? Tipo, ficar perto de uma beirada, tipo assim, não é muito legal, né? Não é muito legal, porque... você sabe, né? Porque, né? Mas mesmo assim é legal. É legal e ao mesmo tempo... What do you think, Clive? Then we're too late. Damn it. They're all turned. There's nothing we can do. I wouldn't say nothing. No quarter. Sabia que eu seria esse, hein? Fogo planejante! Viga flama!
Caraca. Villages in Asher like this? A question for later, Gav. Beleza, carreguei. Mega Flama! Fogo fato! Ignição! Fogo planejante! Too slow. Força! Pode diamante! Era do gelo! Fogo fato! Ignição! I don't want to die here, Clive. Then don't. Então não morre, ô Gabi. A gente vai sair vivo. Esquivei. Pera aí. Ok. Mega Flama! Era do gelo! Fogo fato! Ignição! Força! Mega Flama! Vamos lá! Esquivei. Vai, manda o próximo ataque, vai! Mega Flama! Giga Flama! Ah, quer destruir ele, velho. Que isso? Que como, mano? Pode vir. Mega Flama. Calma, pera. Preparar aqui o Mega Flama. Mega Flama. Fogo planejante. Era do gelo. Guess we're all ready. Too slow. Pode diamante. O fato. Ignição. Giga Flama. Transformação! Era do gelo! Fogo fato! Ignição! Fogo planejante! Era do gelo!
Ai! Pode, diamante! Ah! Era do gelo! Derrotado. Ai, caraca. Nossa. Ai, ai. Tô ficando velho. Ai, mano, meu Deus. Gav. Gav! Don't tell me there's more of the bastards. Oh, fuck. Have you come to watch, Odin? Bound for Stonehill. Good. My master awaits you in the capital, though I cannot allow you to attend him in your present state. And how are you going to stop us? Why, with this! What did you do? If the vessel would see the path opened, it has but to ask. I shall see that my master's prize is made presentable. Shit! No! Clive, would you mind telling me what the fuck just happened? Oh, you've got to be. How are we supposed to get through that? We seek an audience with the king. If His Majesty wants me to come and ask him, then that is exactly what I'll do. Before you go practicing your petition, we don't even know where the fucker went. How about we cool our heads and think this through, eh? All right. Maybe there's something here we can use. Que filho da mãe, cara. O cara prendeu a gente e falou assim, vocês não vão sair daqui agora. Ai, que desgraçado. Nos prendeu aqui. Que maravilha, né? Ai. O pior é que eu não tenho nem poção. Bom, deixa eu ver o que eu tenho que eu posso colocar aqui. Deixa eu ver. Eu tenho subpoção. Eu posso colocar aqui. Tônico não tem. Tem o tônico robusto. Aqui é robusto.
E vou deixar o elixir aqui. Ai, mano. Só complicou as coisas. Nossa, velho. Eu falando assim, ixi, vai batalhar agora? Não, não vai não. Eu imaginei que não ia batalhar agora. Pera aí que eu acabei de pegar aqui, poção. Eu imaginei que a gente não ia batalhar agora por causa... O que eu ia falar? Eu imaginei que a gente não ia batalhar agora por causa que ainda tem muito chão à frente, entendeu? É muito cedo ainda a gente enfrentar o Odin pra conseguir o poder dele. Porque a gente mal testou direito o poder de gelo, entendeu? Eu sei que os jogos fazem isso, eles tendem pra você aproveitar os poderes que você adquiriu também, né? Bom, pessoal, é o seguinte. Eu acho que eu vou encerrar por aqui o episódio, já tá o obelisco aqui. Antes de a gente entrar aqui também e tal. Eu vou deixar isso pro próximo episódio. Eu vou aproveitar e já salvar o game, sabe? E vou deixar isso pro próximo dia, porque eu também tô bem cansado aqui. Porque eu gravo tudo em seguida, sabe? 5 horas de gameplay em seguida, assim. Cansa, porque eu tenho que levantar, tomar uma água. Bom, não façam isso que é tipo assim, ficar em seguida trabalhando, que não é muito saudável, entendeu? Bom, é isso, já aproveitei, já salvei aqui também, né? Deixa eu ver aqui. Já salvei aqui também, né? E é isso aí, velho. Vamos deixar isso pro próximo episódio, então. Bom, gente, se você gostou desse vídeo, não esquece de você vir aqui dar o like, se inscrever no canal também e ativar o sininho também para você receber novidades e vídeos novos aqui no canal, tá? Gente, muito obrigado a todos e espero que vocês realmente tenham gostado. E que vocês tenham um bom final de semana, tá bom? Vejo vocês na próxima semana e no próximo episódio, tá? Então tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu, falou e tchau, galera. Fique bem.